Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Jumamosi ya tarehe 11 mwezi Julai mwaka wa 2020. Shukran sana mpenzi mtazamaji. Karibu katika taarifa zetu za Mwale saa moja hii leo, na jina langu ni KIATHI, naye Naomi Mathu ni mtangazaji wetu kwa lugha ya ishara. Kufikia hivi sasa watu 9726 wameambukizwa ugonjwa wa corona tangu ujio wa ugonjwa huo mwezi Machi mwaka huu. Hii ni baada ya watu wengine 278 kutathminiwa na kujulikana kwamba wana ugonjwa huo wa corona. Kulingana na katibu mkuu mratibu katika Wizara ya Afya Daktari Masi Mwangangi, ni kwamba kaunti ya Kwale mojawapo ya kaunti ambazo wameweza kutembelea kama wizara, na hivyo sasa wanaomba serikali zote za kaunti kuhakikisha kwamba wameweka mikakati iliyowekwa na serikali kuhakikisha kwamba ugonjwa huu wa corona utaweza kutathminiwa vema. Concerning our COVID-19 situation today, 278 people have tested positive for the virus, bringing the total number of cases in the country to 9,726. And this has been from a sample size of 1,403 that has been run over the last 24 hours, raising the total number of samples conducted so far in the country to 207,987. Nairobi continues to lead with 5,350 cases, followed by Mombasa with 1,722 cases. Today, we are happy to note that there is no case in Kwale. The youngest one is 1 year old, while the oldest is 86. We are happy to inform you that we have discharged 99 patients from various hospitals, bringing the total number of recoveries to 2,832. And we thank all our healthcare workers for this great work as they continue to care for our people. Sadly, however, we have now lost 3 new fatalities to the disease, bringing our total fatality to 184, and our deepest condolences to the family and friends of the deceased. From our COVID-19 updates in the recent weeks, you may have noticed that the number of positive cases here in Kwale has been reducing. Currently, the total caseload in Kwale is 139 from a sample of 1,598 samples. All the positive cases have recovered, except 9 who are currently on home-based care. And I'm informed that the 9 are doing well. This low number of infections can be attributed to the restrictions that have been imposed around the county and by the efforts put in place by the county government. Na muungano wa madaktari nchini KMPDU umetoa wito kwa serikali kutimiza ahadi yake kuhusiana na bima ya maisha kwa wahudumu wote wa afya, jambo ambalo lilisemwa na Rais Uhuru Kenyatta. Wakizungumza katika kikao na wanahabari wakati wa kumwomboleza Daktari Doreen Adisa Lugaliki, madaktari wamesema kitengo cha afya ya uzazi ambacho Daktari Adisa alihudumu ni muhimu sana na ni lazima wanaotafuta huduma za uzazi waendelee kuhudumiwa. Mwandishi wetu Wanjiku Mbogo alikuwa katika kikao hicho na ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Leo hii chama cha wauguzi hapa nchini waomboleza vifo vya wauguzi ambao wameaga sababu ya maradhi haya ya COVID-19. Ni visa vya kutamausha na pia kutia wasiwasi, maana wauguzi hawa ndio wako kipaumbele kupigana na janga hili la COVID-19. Wala Elizabeth Makove ni daktari aliyekuwa wa karibu sana na Daktari Adisa aliyeaga dunia sababu ya janga hili la corona. For the first time lost a medical doctor to the coronavirus disease because she contracted the virus while working to save lives of others who had contracted the virus. Ni ripoti iliyoshtua wengi sana, na wanasema kwamba hii ilifanyika baada ya Adisa kupelekwa katika chumba cha ICU akiwa hali mahututi, na baadaye maradhi haya yakamweza na akafa.
Dr. Adisa was our resident obstetrician gynecologist, always available to give help, always available to see our members in their line, in the journey of pregnancy. Dr. Adisa touched so many people's lives. We were sharing yesterday, and so many people came out to say how she'd reach out to each of them at their points of need. Baadaye maswali si haba yalifuata, haswa kwa jamii wa karibu sana na Daktari Adisa, huku wakitoa ushauri wao kwa rais na serikali waweze kukumbuka wauguzi. I visited with the family, and one of the children asked me, would my mother have died if she wasn't a doctor? Did she have to go and attend to patients that day? So colleagues, family, friends, this disease is real. Kimya cha dakika kadhaa kilishuhudiwa kwa heshima ya Daktari Adisa na kwa wafanyikazi wote wa afya wana hofu ya utendakazi wao, huku wakihofia maambukizi zaidi. And just to reiterate and remind us all that we speak on behalf of all doctors in this country and other healthcare workers. And why am I saying this? I think you all remember earlier on when the pandemic had been declared in our country, we raised the issue of infection amongst healthcare workers. And unfortunately, we were dismissed as fantasizers. We are doctors, and I say we are doctors because we understand disease. We understand the risk, we understand the prognosis. By the time the disease was declared in our country, we had all seen how it had ravaged healthcare workers across the globe. And I even said that there is no amount of money that will compensate a family for the loss of their loved one. Alfred Abengo, ambaye ni kiongozi wa wauguzi nchini, amesema kuwa tangu korona ipatikane nchini, wamekuwa wakihimiza watu wafuate mikakati ya kupigana na janga la COVID-19, na pia akatoa ushauri wake kwa rais aweze kusaidia wauguzi na vifaa vitakavyoweka kwa usalama wanapotibu waadhiliwa wa COVID-19. So far as protecting of health workers is concerned, when you talk about the PPEs, and not just PPEs, but quality PPEs, not substandard PPEs. This is what we mean. There's a surging infection rate amongst the health workers. We've now started to experience deaths. We don't wish to have more deaths, but it may happen if we don't take action. So leo hii chama cha wauguzi hapa nchini wameweza kutoa ripoti yao kuhusu vifo vya wauguzi ambazo zimetokana na janga la COVID-19. Nikiripotia Mwangaza TV, Mwale saa moja kutoka jumba la KMPDU hapa jijini Nairobi. Jina langu ni Wanjiku Mbogo. Na shukran sana Wanjiku Mbogo kwa sababu ya taarifa hiyo. Tukisalia katika taarifa nyingine inayowahusu wanaotoa huduma muhimu humu nchini, tuelekee katika sekta ya usalama, kwani muungano wa walinzi wa kibinafsi nchini umelalamikia hatua ya kuachisha kazi kwa mabawabu wanaofanya kazi katika maeneo mbalimbali. Akizungumza na vyombo vya habari, katibu mkuu wa muungano huo Isaac Andabwa amesema kuwaachisha kazi mabawabu haswa msimu huu wa corona. Andabwa amehoji hatua ya kuwabagua wahudumu wa ulinzi ilhali wao ni mojawapo wanaotoa huduma muhimu nchini si jambo nzuri. Kama kuna yeyote ambayo katika essential services haistahili pia tena tuchukua advantage ya corona
na tuanze kuwatuma nyumbani under the guise of unpaid leave. Hivi ndio wakati tunahitaji sana bawabu wa remain in employment, just like nurses. Serikali imesema inataka iongeze. Tungelipenda serikali, especially the regulator, hatilia mkazo maswala ya bawabu. Tunaona kama sisi tumetengwa, tuko kando wakati wanasema ya kwamba wanaongeza wale ambao wanafanya mortuaries token, wakati wanasema ya kwamba wanaongeza nurses something small in the pocket, wanawacha wapi bawabu? Na hali bawabu ni wako kule kwa keti. Ujio wa corona nchini umewasababisha wengi kukosa ajira, huku wengine wakiwa walifutwa kazi kutokana na maeneo yao ya kazi walimokuwa wakifanyia. Lakini kwa jamaa mmoja ambaye kwa jina anajulikana kama Ng'ang'a, amebuni mfereji usiohitaji kuguswa ili kutoa maji katika eneo la Gitaru Kikuyu katika kaunti ya Kiambu. Eva Olingo Juma ametuandalia taarifa hii. Janga la corona limeleta madhara mengi na litaacha kumbukumbu miaka mikaka kwa kushika dunia mateka. Makali ya virusi hivi yamechochea ubunifu wa kiwango cha juu, kwani ndio wakati mwafaka wa kufanyisha akili kazi. Uoshaji mkono ikiwa ndio kampeni ya kilele dhidi ya kukomesha madhara haya ya virusi vya corona imekumbwa na changamoto, haswa wakati mfereji unapoguswa na watu wengi, lakini ni afueni, kwani bwana mmoja kijiji cha Gitaru, kaunti ya Kiambu, ana suluhisho. Joseph Ng'ang'a alibuni mfereji huu aina yake baada ya kughadhabishwa na kuongezwa kwa bei ya kifaa hicho mara 3 ya bei ya kawaida kwa kisingizio cha corona. Nilienda kununua tap. Juu tuliambiwa ni lazima uwe na maji ya kuosha mkono juu ya usafi na kuangalia ugonjwa isienee kwa mahali pako pa kazi. Sasa mimi nikaenda kuuliza tapu yenye nilikuwa nimenunua siku nyingine kama hakuna corona, nilikuwa nimeinunua na shilingi 50. Nikausiwa shilingi 200. Kusiwa 200 nikasikia uchungu sana. Mpaka nikaambia huyo mtu kama unaweza ongeza mara 3 ya vile inatokanga, hiyo sitanunua. Lakini mimi nitafanya ubunifu wangu. Nijue vile nitafanya na watu waoge mkono, na tena hata mimi nisuie kwangu kwa kasi. Kusabasa nini? Corona. Mara nyingi huenda ukajipata umeguza chemichemi za virusi hivi kupitia mfereji unayotumiwa na watu wengi. Lakini kwa ubunifu wa bwana Ng'ang'a, huenda kuenea kwa ugonjwa huu ukakoma, kwani unahitaji tu kukanyaga kisha maji yatiririke. Kumbuka maji haya yana sabuni tayari. Sasa mimi ndio nilitoka na ujuzi mwingine, nikaenda kwangu nikakaa chini, nikafikiria vile nitafanya, nikatoka na hii ujuzi ya hii kitu. Nikaona nikifanya hivi, nichukue pipe, nifanye hivi, nini spring, nini naweza toa kitu. Inaweza toa maji. Kwa hivyo hii ubunifu yangu nataka kama tunaweza itumia. Naona mimi kwangu kama upande yangu naona ikiwa mzuri sana. Juu haiwezi sabasa corona. Hata wateja wake wanadhibitisha haya. Hii ni kitu mzuri sana. Unafunguna na kanyaga, hata mtu akiwa alikuja utapata corona. Iko sawa sana. Hiyo sabuni mtu alikuwa amechukua na nara nayo, alafu hata wewe unakuja unachukua, hiyo corona tutasabasa corona. Lakini hii iko sawa. Ukikanyanga hakuna kitu, sabuni iko hapo, kila kitu iko hapo. Hakuna kitu umetumia na mikono yako, tu ni mguu kukanyaga na kuoga na kunara mikono. Haisabasi corona. Iko sawa kabisa. Hakika akili ni mali. Mwale saa moja kutoka eneo la Gitaru, kaunti ya Kiambu. Olingo Juma. Eva Olingo Juma, shukran sana. Hakika akili ni mali wanavyosema, na ninaelezwa na mpiga picha wangu na Mwangi ya kwamba hata Wakorini wenyewe wana ubunifu huo, na jambo hilo ni la kuigwa. Mpenzi mtazamaji, kwa taarifa hiyo ya ubunifu huo kutokana na ugonjwa wa corona, tunapata fursa ya kwenda mapumzikoni mafupi, lakini usiondoke, kwani tumekuandalia taarifa zingine. Mojawapo taarifa hiyo ni kuanzishwa kwa mradi wa kuwapa zaidi ya familia 10,000 chakula kutokana na hali ngumu ya maisha katika kaunti ya Bomet. Tusiende mbali.
Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Kimuma Engineering au Prosec Technical Systems ni wataalamu wenye ujuzi wa hali ya juu kwa bidhaa kama vile CCTV cameras, razor wires, solar panels, inverters, batteries pamoja na utaalamu wa kukwekea electric fences, milango yenye teknolojia ya kisasa pamoja na kengele za kisasa za nyumba. Kimuma Engineering Systems pia ni wataalamu hali ya juu kwa bidhaa zote za kuzima moto pamoja na bidhaa nyingine nyingi zenye teknolojia na utaalamu wa hali ya juu wa kisasa. Kwa habari zaidi kuhusu bidhaa hizi watembelee katika jumba la Nyandarua, barabara kuu ya Kamae, jiji kuu la Nairobi. Unaweza pia watembelea katika tawi lao la Kasarani lilioko katika jumba la Eden Plaza kabala na kituo cha polisi cha Kasarani, na tawi lingine lilioko barabara ya Gaberone karibu na Sagret Hotel. Watembelee siku ya leo ili ukaweza kupata bidhaa hizi kwa bei iliyo nafuu na zenye ubora wa hali ya juu. Wapigie simu kupitia 0712828896 au 0721250846. Kimuma Engineering Systems, security at its best. At this time, I want to paraphrase another text from the Old Testament, and this is Jeremiah chapter 33, verse 6. And it says that, nevertheless, I will bring health and healing to it. He was referring to the city of Jerusalem, how it was polluted, how the evils and just crowded the skies and even the streets of Jerusalem, and says, I will heal my people and will let them enjoy abundant peace and security. So God is promising restoration of his people. And I want to give you this hope of restoration, that amidst this coronavirus, God is going to heal his people. Are you infected? Are you affected in one way or another as a family, as I am talking to you today? God has promised that he will heal the land, this city. The cities of the world today are crying of COVID-19, but God is saying he will heal them, and he will heal the people and let them enjoy abundance, peace, and security. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Naam, shukran kwa kuendelea kuwa nasi katika taarifa za Mwale saa moja. Tuendelee kukujuza, na kama nilivyokuambia hapo awali ya kwamba mfasiri wetu kwa lugha ya ishara ni Naomi Matho. Sasa tunarejea katika taarifa zinginezo, na taarifa tunayotanguliza ni kutoka kaunti ya Laikipia, ambapo katika matayarisho ya kurejelea kwa huduma za umma katika vituo vya huduma maarufu kama Huduma Center, serikali imeanzisha ama imeweka mikakati kuhakikisha usalama wa watakaokuwa wakipata huduma hizi, ya kwamba wamezipata kwa njia ambayo ni sawa, huku maafisa wa serikali wanaotoa huduma hizo katika vituo hivyo
wakiwa ni salama. Akizungumza wakati wa kutoa mikakati hiyo kwa maafisa katika kituo cha Nanyuki, katibu wa kudumu wa huduma za umma Mary Kimonye amewaomba maafisa wa serikali kutoa huduma kwa wananchi wote watakaohitaji ili wahakikishe kuwa wako salama. Kwa upande wake, mbunge wa Laikipia Mashariki aliyekuwa katika hafla hiyo ameshukuru serikali na Rais Uhuru Kenyatta kwa kujitolea kwake kuhakikisha wananchi wanaendelea kupokea huduma hata wakati huu wa janga la corona. Wananchi must receive the services that they require and they deserve, but they must be given those services with honor and with dignity. And therefore, going forward, my office, being the manager of public servants, will issue the necessary guidelines, but we will also not restrain ourselves from punishing people, public servants, who will not give wananchi the services they require, and public servants who will not honor the demands of the public office in terms of management of our resources, in terms of management of public time, in terms of management especially of all the monies that we have been given by wananchi. She has come for a tour of Laikipia to see what services are going on at the Huduma Center in Laikipia, and also to understand the going-ons in terms of government services, whether we have resumed normal government service operations. So, Madam PS, Laikipia County, as Harriet said, we have now resumed government operations in most departments. The services that we are getting from the Huduma Center are very commendable. And it is a blessing also to the people of Laikipia Central, which forms part of Laikipia's constituency, for Madam Kimonye and his team to agree and accept our proposal to construct a Huduma Center at Makutano in Wemereria, and that will ease the distance and the time that is taken for service, getting services from the government. Na baada ya mapendekezo yaliyotolewa na jopo kazi ambalo lilikuwa limebuniwa na Rais Uhuru Kenyatta kutathmini jinsi sehemu za ibada zitakavyoendesha shughuli zake, makanisa na viongozi wa dini ya Kikristo wamekuwa wakitoa hisia zao, huku wengi wakilalamikia haswa jambo ama hatua ya kuamua kwamba ni waumini 100 pekee watakaoingia katika sehemu za maabada. Lakini hii leo viongozi wa dini ya Kiislamu wametaka hata maimamu walozidi umri wa miaka 58 waruhusiwe, huku wakisema kwamba maimamu wengi wamepitisha umri huo, na hivyo basi kuwanyima ruksa ya kuingia katika misikiti itakuwa ni kuwanyima haki yao ya kimsingi. Nafikiri Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta alizungumzia mazima ya ufunguzi wa nyumba za ibada. Lakini sisi leo pia hapa tukapa specific kuzungumzia masuala mazima ya ufunguzi wa misikiti. Umekuwa na kila mmoja anazungumzia anavyoelewa yeye. Kwa hivyo tunahitaji kwamba misikiti yetu, maimamu wetu, watu waelimishwe. Unajua huwezi kurupuka tu kwanza kuteta kwamba hii haziwezekani, haifai, si sawa hii, na hujasoma, hujazifahamu, hujazielewa. Kwa hivyo moja katika jambo kubwa ambalo sasa kama SUPKEM tunalifanya saa hizi, tufanya civic education kwa maimamu, zile kamati, misikiti, viongozi, kuelewa hizi sheria za semanini na hapo zifate. Na nafikiri tukienda sambamba na sheria hakuna ugumu. Baada ya mwezi, baada ya miezi miwili, nafikiri tutarudi katika hali yetu ya kawaida. Kuna wasomi wa kiafya, kuna wasomi wa kidini, na wao ndio wanajua zaidi. Lakini leo utakuta kwamba watu wadogo wadogo ambao kwamba labda mtu atani FB hajui, ataripuka aseme bana hii haifai, hii si sawa hii. Na huo ni usemi wa viongozi wa dini ya Kiislamu, walikuwa wakizungumza wakiwa
jijini Mombasa katika msikiti. Tuachane na hayo kuhusiana na sehemu za ibada, tuelekee huko Bomet. Na ugonjwa wa corona umewaathiri watu wengi, na wengi huku wakikosa hata chakula, na hivyo basi serikali zikiombwa mara kwa mara ya kwamba zihusike pakubwa katika kuwapa wale ambao hawana chakula. Lakini kaunti ya Bomet imekuwa ni mojawapo ya kaunti zilizoweka mfano mwema baada ya kutoa chakula ambacho kitakuwa kinawafaa zaidi ya familia 10,000. Wakati wa uzinduzi huo, serikali ya kaunti hiyo ikiwa ni pamoja na gavana na viongozi wengine kutoka kaunti hiyo wamesema kwamba wamejitolea kuhakikisha kwamba wakazi katika kaunti hiyo hawajapata njaa hata wakati huu wa janga la corona. Mine is to appreciate this auspicious day that we are going to launch the distribution of food for our vulnerable members of society. So we want to thank the county government under the leadership of the governor for setting aside some money to help the vulnerable members of our society. So around 10,000 households are going to benefit from this maize supply, which is of high quality. Each member of the household is going to get one full bag of maize, 90 kg, which is going to really alleviate the suffering of the people. We are officially launching and flagging off the distribution of support to our vulnerable members of the society that will be supporting 10,000 families or households with relief food. 10 to 10,000 families. Each family will receive one bag of 90 kilograms. Tumetimiza ile tukua tumehaidi watu wetu wa Bomet kuwa tutawasaidia. This is a lot of money, and today distribution imeanza na itaendelea for the next 2 weeks. Na huku kaunti ya Bomet ikitoa msaada kutokana na wale ambao wameathirika pakubwa na janga la ugonjwa wa corona, lakini kule katika kaunti ya Baringo wakimbizi wa ndani kwa ndani wanaomba serikali kuwapa msaada kutokana na njaa ambayo imewakumba. Wengi ambao ni wakulima wanasema kwamba vita ama mapigano ya kijamii katika kaunti hiyo na kaunti jirani ya Turkana vimewapelekea wengi kukosa hata lishe za kulisha familia zao. Hivyo basi wakiomba serikali kuwasaidia angalau na chakula, na pia watafute suluhisho la kudumu kutokana na vita ambavyo vimekuwa vikiendelea katika eneo hilo. Hali tulitoka ni Haraba, tulipoguswa na Pokot, walitunyang'anya ng'ombe zetu, mbuzi zetu, tukawawa mpaka tukakimbia kwetu. Sasa ndio tunakuja kuishi hapa Mwale. Tuko saa Mwale location kilomita 60 kutoka nyumbani mpaka hapa. Nje ya kwenda Mchongoi. Wasiponunuliwa kuni wanalala siku hiyo. Kuchukuliwa kuni ndio atakula. Kwa hivyo hiyo ni maisha yao. Walipoondolewa kutoka kwao Arabal, tukakuja kuteseka. Ni sisi tunakuja kuteseka hapa. Chakula hatuna, maji hatuna. Maji ni ile damu yaenda huko chini. Unaenda kuni, mara siku hiyo hakuna maji. Alafu kesho yake unaenda maji. Tunaomba serikali kwamba iweze kuangalia watu ambao ni IDPs, watu ambao hawana kazi, ambao wanafanya hapa, hawana chakula, hawana vifaa kama, hawana services kama dawa, hawana maji. Kwa hivyo tunaomba serikali iweze kuja hapa kuangalia maslahi yao, ilete chakula, kwa sababu mtu kama ni IDP kweli hawezi kuwa na kazi nyingine ambayo anaweza kufanya mahali ambapo ameketi, kwa sababu hapa si mahali pa kwake, hana shamba analima, hana biashara anafanya. Kwa hivyo hawana mapato kabisa ambao inaweza kuwasaidia. So ile kitu tunasema ni kwamba
serikali ikuja hapa, hata kama ni kuletewa maji, waletewa maji na malori. Kama ni tunaambiwa kwamba mifereji ya maji iko 1.5 kilometers from here. The government can do something about that. Wanaweza serikali inaweza kuja hapa, ilete haya pipes, ilete hapa, itengenezea hawa mahali ambapo wanaweza chota maji, mifuko yao waweze kupata maji, ili maisha at least kwamba wamefukuzwa hapa wasikuja hapa kuteseka. Naam, na kwa taarifa hiyo kutoka kaunti ya Baringo, lalama hizo ama maombi hayo kutoka kwa serikali, tukiomba ya kwamba ama tukitamani ya kwamba yangeweza kutimizwa, kwa sababu wakati huu hakika kunayo njaa. Mpenzi mtazamaji, shukran sana kwa kuungana nasi katika taarifa hizi za Mwale saa moja. Shukran kwa wote waliofanikisha taarifa hizi, pamoja na mwelekezi wangu Bwana Maxwell, anayehusika katika upande wa sauti Bwana Peter, yule ambaye ni mwelekezi wangu na mpiga picha wangu Dan Mwangi, pamoja na mfasiri wetu kwa lugha ya ishara Naomi Madhu, bila kumsahau yule ambaye amekuwa akihariri taarifa hizi kuhakikisha kwamba zimeletwa kwako kwa njia ambayo ni safi kabisa, naye ni Bimilka. Shukran sana pia kwa maripota wote waliohakikisha kwamba taarifa hizo zimeweza kufikia kwa njia iliyo muro kabisa. Mimi langu ni KIATHI, na kama wanavyosema na kama nilivyoambiwa na yule mwingine ambaye alikuwa ananielekeza katika kusoma taarifa hizi, Bwana Alex, ya kwamba ukimaliza kufanya taarifa basi varia barakoa. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako.